No, no, no. Ay, qué lástima que no haya ningún programa de calidad. Ajá, por fin encontré algo interesante. I want to watch this show, a fascinating documentary about the present perfect subjunctive. The present perfect subjunctive, which in Spanish is called el pretérito perfecto del subjuntivo, is formed with the present subjunctive of haber and a past participle. Watch. Haya cerrado, hayas cerrado, haya cerrado, hayamos cerrado, hayáis cerrado, hayan cerrado. Haya perdido, hayas perdido, haya perdido, hayamos perdido, hayáis perdido, hayan perdido. Haya asistido, hayas asistido, haya asistido, hayamos asistido, hayáis asistido, hayan asistido. Now, look at these examples that use the present perfect subjunctive. Me alegro de que hayas conseguido esa entrevista. Espero que se hayan divertido en el concierto. Now, let's talk about when to use the present perfect subjunctive, shall we? The present perfect subjunctive is used to refer to recently completed actions or past actions that are still relevant in the present. Like other subjunctive tenses, it's used mainly in the subordinate clause of a sentence whose main clause expresses will, emotion, doubt, or uncertainty. Let's compare the present perfect indicative with the present perfect subjunctive. Observe. Luis me dijo que ha dejado de ver ese programa. But Me alegro de que Luis haya dejado de ver ese programa. atención, in sentences with more than one clause, the verb tense you use depends on when the action takes place in each clause. We use the present perfect subjunctive when the action of the main clause is in the present tense, but the action of the subordinate clause is in the past. However, note the difference in meaning between the three subjunctive tenses you've learned so far. Las cadenas nacionales buscan corresponsales que hablen varios idiomas. Prefieren contratar a los que hayan trabajado en el extranjero. Antes, insistían en que los solicitantes tuvieran 5 años de experiencia. Ahora hemos llegado al final del programa. Espero que ustedes se hayan divertido tanto como yo. Buenos dias. Today I'm going to show you something that is interesting and also very useful. That's certainly interesting, but not very useful. There. What I want to talk to you about is relative pronouns, pronombres relativos. They're used to connect short sentences or clauses in order to create a longer sentence that avoids redundancy. Let's start with the relative pronoun que. Que, which can be translated as that, which, or who, is the most common relative pronoun. It can refer to people or things and to subjects or objects. Watch. El reportaje que vi ayer me hizo cambiar de opinión sobre la guerra. Que can be used in restrictive clauses, the kind with no commas, or non-restrictive clauses, the kind with commas. This example shows a restrictive clause. Here, the relative pronoun que refers back to el reportaje. Atención! While some relative pronouns can be left out in English, they must always be used in Spanish.
let's take a look at another example with a restrictive clause. Las primeras 10 personas que respondan correctamente ganarán una suscripción gratuita. Now, let's take a look at an example containing a non-restrictive clause with a comma. El desastre fue causado por la lluvia, que ha durado más de 2 semanas. Atención, unlike the question words que, quién and quiénes, and cuáles, relative pronouns never carry accent marks. With that in mind, let's take a look at other relative pronouns. After prepositions, a definite article is placed before que to form el que, la que, los que, or las que. In this construction, the article agrees with the noun or pronoun it refers to. In this next example, the preposition is para. Los periódicos para los que escribo son independientes. When referring to things, you can leave the article out after short prepositions, such as en, de, and con. Look. El edificio en que viven es viejo. However, when referring to people, you must leave the definite article in. Look at this sentence. La fotógrafa con la que trabajo ganó varios premios. You can also use el que, la que, los que, and las que for clarification in non-restrictive clauses, the kind with commas, when it might not be clear what or who the clause refers to. Observe these next two examples. Hablé con los periodistas de la revista, los que entrevistaron a Juanes. Hablé con los periodistas de la revista, la que entrevistó a Juanes. Now, you can also use el cual, la cual, los cuales, and las cuales in place of el que, la que, los que, and las que after prepositions. They are usually used in more formal speech or writing. When you use el cual and its forms, you should never leave out the definite article. Take a look. Esa es la calle por la cual se va al teatro. La revista para la cual trabajo es muy influyente. Atención, in informal speech, en que, en el cual, and en la cual are often replaced by donde. Watch. La casa donde vivo es muy grande. La universidad donde estudio es muy prestigiosa. When relative pronouns are used with a or de, they form the contractions al que, al cual, del que, and del cual. Okay, moving on. The pronouns quién and quiénes only refer to people. Generally, you can use forms of el que and el cual in place of quién and quiénes, but the reverse is not always true. Observe. Las periodistas de quienes te hablé son de Caracas. El investigador de quien hablaron era mi profesor. El investigador del que hablaron era mi profesor. El investigador del cual hablaron era mi profesor. Que and quién or quiénes may both refer to people. Their use depends on the structure of the sentence. In restrictive clauses, the kind with no commas, that refer to people, que is used if there's no preposition or personal a. Let me show you what I mean. La gente que quiere informarse lee la prensa. However, if there is a preposition or a personal a, then quién, el que, or el cual is used instead, like this. Los políticos a quienes queremos entrevistar creen en la libertad de prensa. Los políticos a los que queremos entrevistar creen en la libertad de prensa. Los políticos a los cuales queremos entrevistar creen en la libertad de prensa. In these examples, que is equivalent to who, while quiénes means whom. In non-restrictive clauses, the kind with commas, that refer to people, quién, el que, or el cual is used. Watch again. Juan y María, quienes trabajan conmigo, escriben la sección deportiva.
Now there's one more item that I want to talk to you about, and that's the relative adjective cuyo. The relative adjective cuyo and its other forms, cuya, cuyos, and cuyas, means whose. It agrees in number and gender with the noun that follows it, while referring back to that noun's possessor. Consider these examples. El reportero, cuyo artículo ganó el premio Pulitzer, viajará a Chiapas. La fotógrafa Daniela Pérez, cuyas fotos de Medellín fueron publicadas en El País, viajará con él. Remember, cuyo is never used to ask questions. Always use de quién or de quiénes with accents in questions to express whose. Pero, ¿de quién es esa cabezota? ¿Hay alguien aquí que haya perdido la cabeza? ¿No? ¡Ah! ¡Hola! Un momentito. Ay, esto no es lo que quería mostrarte. Here we go. Today we will discuss the neuter lo. The definite articles el, la, los, and las modify masculine or feminine nouns. The neuter article lo, however, refers to concepts with no gender. We can use lo plus a masculine singular adjective to talk about general characteristics and abstract ideas. Let's look at a couple of examples. Pay attention to the English translations. Cuando leo las noticias, lo difícil es diferenciar entre el hecho y la opinión. As you can see, in English, we often use an adjective before the word thing to convey the same idea expressed in Spanish by the neuter lo. Check out this next example. Lo bueno de ser periodista es que te pagan por decir la verdad. To say the most or the least, we can add más and menos between lo and the adjective. Lo más, lo menos. Look. Para ser una buena reportera, lo más importante es ser imparcial. Lo mejor and lo peor mean the best thing and the worst thing, respectively. Aún no te he contado lo peor. We can also use lo plus an adjective or adverb plus que to express the English phrase how plus an adjective. Let me show you what I mean. Again, pay attention to the English translation. ¿No te das cuenta de lo bella que eres, María Fernanda? Notice that the adjective agrees in number and gender with the noun it modifies. Now, look at this next sentence. Recuerda lo bien que te fue el año pasado en su clase. Did you notice that in this example, we're using an adverb, bien, instead of an adjective? Atención, the phrase lo plus an adjective or adverb plus que can be replaced by the pronoun que plus an adjective or adverb. Notice that here, que takes an accent mark. Check out these examples. No sabes qué difícil es hablar con él. Fíjense en qué pronto se entera la prensa. Finally, I want to talk to you about lo que. It's equivalent to the English what, that, or which when referring to an idea or referring to something that was previously mentioned. Take a look. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu viaje a Uruguay? Lo que más me gustó fue el Carnaval de Montevideo. Tengo que pagar lo que he tomado. ¡Ay! No me había dado cuenta de lo poco que llevo en la cartera.
Hola. Bienvenidos a la biblioteca. ¿Están listos para aprender? By the end of today's lesson, you will have learned all about the future perfect tense, or el futuro perfecto. You form the future perfect tense using the future of haber and a past participle. Here, I'll show you how. Habré pintado. Habrás pintado. Habrá pintado. Habremos pintado. Habréis pintado. Habrán pintado. Habré vendido. Habrás vendido. Habrá vendido. Habremos vendido. Habréis vendido. Habrán vendido. Habré salido. Habrás salido. Habrá salido. Habremos salido. Habréis salido. Habrán salido. The future perfect describes what will have happened at a certain point. Take a look. Ya habré leído la novela para el lunes. Did you notice the use of para in this sentence? The phrase para plus a time expression is often used with the future perfect. Here's another example. Para el año que viene, los arquitectos habrán diseñado el nuevo museo. Now, moving along. We can also use antes de que, cuando, para cuando, dentro de, hasta, and hasta que, with time expressions or verbs to show when the action in the future perfect will have happened. Observe. Cuando lleguemos al teatro, ya habrá empezado la obra. Lo habré terminado dentro de 2 horas. We can also use the future perfect to make guesses about a past action. In such cases, English might express this sense with words like wonder, bet, and probably. Watch how. ¿Habrá tenido éxito la exposición de este fin de semana? No lo sé, pero habrá ido mucha gente a verla. ¿Han entendido? Muy bien, porque... disculpe. Dentro de 2 minutos ya habremos terminado la lección. Buenos días. Buenos días. Así me gusta. Buenos días. Today I'd like to talk about the conditional perfect, or el condicional perfecto. We form the conditional perfect tense using the conditional of haber and a past participle. Let's look at an example of an AR, ER, and IR verb, shall we? Habría pensado. Habrías pensado. Habría pensado. Habríamos pensado. Habríais pensado. Habrían pensado. Habría tenido. Habrías tenido. Habría tenido. Habríamos tenido. Habríais tenido. Habrían tenido. Habría sentido. Habría sentido. Habría sentido. Habríamos sentido. Habríais sentido. Habrían sentido. We use the conditional perfect to talk about what might have happened but didn't. Observe. Habría ido al museo, pero mi novia tenía otros planes. See? In this example, the speaker would have gone to the museum but didn't because his plans changed. Here are a few more examples. Seguramente tú no habrías vendido la acuarela de Ana. Salma Hayek habría representado mejor el rol de la madre. Creo que Andrés habría sido un gran pintor. Now, there's one more thing I want to show you. We can also use the conditional perfect to make guesses or talk about probability in the past.
Take a look. ¿Crees que los críticos habrían apreciado su talento? Seguro que los habría sorprendido con su técnica. Now, if you've understood the lesson, then I've clearly done my job. No, I never wanted any of those jobs. Ay, dudaba que hubieran reparado mi televisor. Ah, ahí está. Finally, it's coming in. My favorite show about the past perfect subjunctive, el pluscuamperfecto del subjuntivo. We form the past perfect subjunctive by taking the past subjunctive of haber and a past participle. Let's take a closer look. Hubiera cambiado, hubieras cambiado, hubiera cambiado, hubiéramos cambiado, hubierais cambiado, hubieran cambiado. Hubiera podido, hubieras podido, hubiera podido, hubiéramos podido, hubierais podido, hubieran podido. Hubiera influido, hubieras influido, hubiera influido, hubiéramos influido, hubierais influido, hubieran influido. We use the past perfect subjunctive in subordinate clauses in the same context as other subjunctive tenses. It refers to actions or conditions that had already taken place before another past event. Here, let me show you what I mean. Le molestó que los escritores no hubieran asistido a su conferencia. Did you notice the telltale signs that trigger the subjunctive? A clause containing a verb of emotion in the past, followed by the connector que, and that followed by a second clause containing a verb in the subjunctive. Consider this second example. No era cierto que la galería hubiera cerrado sus puertas definitivamente. Here, you see a clause containing a verb of denial in the past, followed by the connector que, followed by a second clause containing a verb in the subjunctive. Now I'd like to talk a bit more about when to use the past perfect subjunctive. When the action in the main clause is in the past, both the past subjunctive and the past perfect subjunctive can be used in the subordinate clause. However, the meaning of each sentence may be different. Watch closely. Esperaba que me compraras esta novela. Esperaba que me hubieras comprado una novela, no una biografía. Did you notice the difference between the two sentences? In the first one, the speaker was hoping that at the time he spoke, someone would buy him the novel. In the second sentence, on the other hand, the speaker was hoping that at some time before he spoke, someone would have bought him a novel. Take a look at another example. Deseaba que me ayudaras. Deseaba que me hubieras ayudado. Ya llegamos al final. Ojalá que hubiéramos tenido más tiempo. Now it's time for me to watch something else. Maybe something even more fascinating than the past subjunctive.